Hello everyone, this is Vijay and welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss how to solve CSIR-NET previous questions. Before going to the today's session, subscribe to my YouTube channel and follow me in Telegram for more updates. Now, moving to the today's session here, what is given CSIR-NET? This is the question of December 16. Here the question is, let P and Q be invertible matrices such that PQ equals to minus QP. Then here we have four options 1, 2, 3, 4. Trace P equal to trace Q, trace P equals to trace Q equals to 1, trace P equals to minus half trace Q, trace P not equals to trace Q. Okay, same question ochindi, but in place of P and Q what we have A and B. In place of P and Q what is given here A and B. This is a question of June 17. So trace A equals to trace B equals to 0. Trace A equals to trace B equals to 1, trace A equals to 0, trace B equals to 1, trace A equals to 1, trace B equals to 0. Now, see the solution here. Here we have two formulas. Trace of lambda A equals to lambda into trace of here. Lambda is a scalar, A is a matrices. A trace of A and B which is equals to trace of B into A. Now, see the solution here. What is given? P into Q which is equals to minus Q into P. P into Q equals to minus Q into P. Now here observe, P and Q are the invertible matrices. If P and Q are invertible matrices, then inverse of P and Q is also exists. That means here what exists? P inverse and Q inverse exist here. Since P and Q are invertible matrices, P and Q అనేవి ఇన్వర్టబుల్ మ్యాట్రిక్స్ అని ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకి P ఇన్వర్స్ Q ఇన్వర్స్ రెండు ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. Now here I am post multiplying with Q inverse on both sides of the equation. What we get? P into Q inverse which is equals to minus Q into P into Q inverse. Okay. Now here Q is a matrices. Q inverse is the inverse of the matrix Q. So Q inverse equal to what we get? Identity matrices which is equals to minus Q into P into Q inverse. Okay. P into I, what we write? P minus Q into P, Q inverse. Now apply the trace on both sides. Trace of P equals to trace of minus QP, Q inverse. Okay. Now write the minus of trace of Q into P, Q inverse. Okay. Here observe what we have. Trace of AB equals to trace of BA. By using this condition, what do we write? Minus trace of Q into Q inverse P. So P Q inverse ఏమైంది మనకి Q inverse P అయింది. Here Q is the matrices. Q inverse is the inverse of the Q. So multiplication of these two, what it gives? Identity matrices. అంటే minus TR into I into P. So I is the identity matrix, P is the matrix. Multiplication of these two is again what we get here? P. So minus of TR into P. So write this value here. T trace P plus trace P equals to 0. Trace of P plus trace of P equal to 0. Here what we have? 2 into trace of P equals to 0. From this what we write? Trace of P equals to 0. Trace of P equal to 0 మనకి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే మనకి PQ minus QPకి Q ఇన్వర్స్ తో పోస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు మనకి వచ్చింది. సేమ్ అలానే మనం ఏం చేస్తామంటే P ఇన్వర్స్ తో ప్రీ మల్టిప్లికేషన్ చేసామనుకోండి బోత్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్ కి P ఇన్వర్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ ట్రేస్ ఆఫ్ Q ఈక్వల్స్ టు 0. ట్రేస్ ఆఫ్ Q ఈక్వల్స్ టు 0. Q ఇన్వర్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ట్రేస్ ఆఫ్ P ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. ఇది P ఇన్వర్స్ తో ప్రీ మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఇక్కడ ముందు P ఇన్వర్స్ P ఇంటూ Q మైనస్ P ఇన్వర్స్ Q ఇంటూ P చేస్తే మనకి ట్రేస్ ఆఫ్ Q ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. Now observe here what we get? Trace of P equal to 0 and trace of Q equals to 0. From this, see your options here. What is given? Trace of P equals to trace of Q. Could observe? Trace of P value is 0. Trace of Q value also 0. So from this one, what we write? You rendu equal కాబట్టి first one is correct. Next, second one. Trace of P equal to trace of Q equals to 1. It is wrong. Next, trace of P equals to minus trace of Q. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ చూద్దాం. What is given? The trace of P value 0, okay, which is equals to minus of trace of Q value is also 0. 0 minus into 0 again what we get? 0. అంటే రెండు ఈక్వల్ అయినాయి. Trace of P equals to minus trace of Q. It is also true.
సిన్స్ ఎందుకంటే ట్రేస్ ఆఫ్ పి 0 మైనస్ ఆఫ్ ట్రేస్ ఆఫ్ క్యూ ఈజ్ ఆల్సో 0. మైనస్ ఇంటూ 0 అంటే 0నే కాబట్టి 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మనకి 0. సి లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజన్ ఇయర్. ఓకే, దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. ఇది ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ రాంగ్ ఆన్సర్. ట్రేస్ ఆఫ్ పి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ట్రేస్ ఆఫ్ క్యూ. ఇది పి అండ్ క్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఇది December 2016లో వచ్చిన సేమ్ క్వశ్చన్ బట్ విత్ స్మాల్ చేంజెస్. కానీ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ పి అండ్ క్యూ వాట్ వీ హ్యావ్ హియర్ ఏ అండ్ బి. ట్రేస్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ట్రేస్ ఆఫ్ బి ఈక్వల్స్ టు 0. First one is correct. Next, trace of A is trace of B equals to 1. It is wrong. Trace of A equal to 0, trace of B equals to 1. It is also wrong one. And trace of A equals to trace of B equals to 0. It is also wrong. So this is a question of the CSIR-NET previous question. Okay, thank you.